Jai Gurudatta, I am Shankaran, aged 94. I was working as a sales manager Johnson & Johnson for 32 years and retired in 89. I had the opportunity to visit Mysore ashram in 1990. The reason for that, my wife was suffering from leg pain. So I read in a magazine like Jnana Bhumi about Swamiji, about his music treatment and also a herbal garden at Mysore ashram. So I visited during Navaratri in 1990 Mysore ashram. I met Swamiji, but I could not have any personal interview because of Navaratri. He was busy from morning 7:30 to night 9:30. But anyhow, they gave me opportunity to visit him in the queue. We both went in the queue and met Swamiji, and I explained to him my wife problem. Swamiji told me, you apply one oil which is available in the stall. So I went and purchased the oil and also some of the cassettes of Swamiji, some of the Raksha of Swamiji, and had the blessings of Swamiji for one day. Next day, I had to leave. My son had interview for Muscat company, so I planned the visit like that only. So after visiting Mysore 2 hours, after taking the blessings of Swamiji, I came to Bangalore. Next day, my son was to come at 7 o'clock to have interview, but unfortunately, he could not come in the morning. So I went to the interview start. I met the person. Fortunately, that person happened to be my colleague in Johnson & Johnson. He was sitting there. I asked him, he asked me why you have come. I have come for interview of my son. What, Miss Shankaran, we are all trained by you. Your son has not come. But even then, you trained me, your son also will be like that. We will go and send the visa and order. This is happened on the second day of Swamiji's meeting. With his blessing, he got the job in Muscat. He was serving for more than 20 years there. He was able to purchase some property and all in Madras. He came back. He is very happy now settled. Then I came to Madras. I applied the oil 10 days for my wife. No pain from that day. After 10 days, pain gone. Then I took the liking for Swamiji. He is a great man. So I want to see, we are benefited, not only myself, I wanted more people to go and have the blessings of Swamiji. So I have taken the decision. When Swamiji came to Madras during Deepavali, I invited him for my house for Pada Puja. Swamiji visited my house. He was kind enough, came and attended the Pada Puja. Then he asked Swamiji, he asked me, what do you want? Swamiji, I am quite happy. I want to serve to you. That is my request. Swamiji was laughing. Okay. Then I started going to Mysore quite often with my family. At that time, normally every month I will visit to Swamiji when I was young. Now I could not travel much. Those times, every month I will be in Swamiji. There are so many miracles happen. My son who got the job in Muscat, he had a daughter. She was 1.5 years old. Whatever she takes, vomit. So my son got dejected. No treatment in Muscat. He sent her back to India. Then I was planning to take her to the doctor on my child specialist. But that day, there was a telephone call for me from Mysore. Swamiji's assistant, one Balaji, he telephoned to me. Appaji wants to speak to you. I was shaken. Appaji is great. He wants to speak to me. Then I told her, hello Swamiji, Appa Jai Gurudatta. Why you are not come to Mysore? Swamiji, I was to come with Jaya TV. So he has asked me time. So I wanted to come next week. Then immediately I have got 11 grandchildren. He told me, how is your Muscat granddaughter? Oh. I was surprised. I was shocked. Swamiji, that is the problem. You come with her. Then that day I myself, my daughter-in-law and granddaughter went to Mysore. That day Swamiji was to start to Annapurni temple in Hornad. Helicopter was standing in the ashram. So Swamiji, I met him, but by the time I reached, because no direct train and all, so Swamiji went upstairs.
Then next evening I saw Swamiji during bhajan. So he saw me was sitting down. He called me upstairs. I went with the granddaughter to see him. Then my granddaughter wanted to play with Swamiji with beard and all. Leave it her. Then he told me a problem. I told him, don't worry, I'll send my prasadam to you. So that day Swamiji was taking dosa. He sent dosa with curd. I gave it to her, no vomiting. Then he told me, tomorrow also, I will give prasadam in the morning, you give it to her. Next day, the helicopter was ready to take off. So I was also standing there. Swamiji saw me, stopped. He told his assistant, I kept Shankaran's mama's prasadam upstairs. You go and bring it and give him. That was chapati. So I gave chapati. That day also she took, I was afraid whether she may vomit. No vomiting. From that day onwards till today, she is 24 years, no vomiting. She is hale and healthy. So this is one experience. Then Swamiji, with the blessings of Swamiji, as per my horoscope, I had to live only 70-80 years. I have checked up with my horoscope with palm leaf and all. After 78, no reading. So but with these blessings of Swamiji, still I am 94. I am okay. Sri Ganapathi Swamigal, Avadhu Dattapitam, அவர்கள் நிறுவிய ஆசிரமங்கள் உலகம் பூராவும் உள்ளது. கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரமங்கள் அனைத்து நாடுகளிலும் உள்ளன. குறிப்பாக அமெரிக்கா, கனடா, லண்டன், வெஸ்ட் இண்டீஸ் இந்த மாதிரி பல நாடுகளில் அவர் நிறுவிய ஆசிரமங்கள் உள்ளன. சுவாமிகள் பலவிதமான சமூக சேவைகளில் அனைத்து பக்தர்களும் ஈடுபட வேண்டும் என்பதில் மிக குறிப்பாக இருக்கிறார். இந்த 4 நாட்கள் விழா சென்னையில் நடைபெறும் போது தினமும் ஒரு சமூக சேவையை செய்ய வேண்டும் என்று எங்கள் அறக்கட்டளைகள் முடிவு செய்து அதன் காரணமாக 14ஆம் தேதியன்று பெண்களுக்கும் 15ஆம் தேதியன்று குழந்தைகளுக்கும் 16ஆம் தேதியன்று மூத்த குடிமகன்களுக்கும் 17ஆம் தேதியன்று மாற்றுத்திறனாளிகள் அதாவது கண்கள் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் சேவைகள் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அவர்களுக்கு பலவிதமான உதவிகள் செய்ய முடிவு செய்து அதை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். குறிப்பாக 16ஆம் தேதி அன்று சங்கர நேத்ராலயாவுடன் நாங்கள் சேர்ந்து 80க்கும் மேற்பட்ட மூத்த வயதினர்களுக்கு கேட்ராக்ட் எனப்படும் கண் உபாதை தவிர்க்க அதுக்குண்டான அறுவை சிகிச்சையை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளோம். 17ஆம் தேதி அதாவது திங்கட்கிழமை அன்று அக்டோபர் 17ஆம் தேதி கண் பார்வை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்ட நம் மக்களுக்கு ஸ்பெஷல் அதாவது ஒரு சிறப்பான கண்ணாடிகள் கொடுக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். அந்த கண்ணாடிகள் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையை ஓரளவுக்கு மற்றவர்கள் போல் சுமூகமாக நடத்திக்கொள்ள வழிவகுக்கும். அதற்கும் ஏற்பாடு செய்து அதன் மூலமாக ஒரு 100 கண் பார்வையற்றவர்களுக்கும் இந்த சேவையை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளோம். நாரதகான சபா 15ஆம் தேதி நாரதகான சபா விழாவில் திரு வி ராமசுப்ரமணியன் உயர்திரு வி ராமசுப்ரமணியன் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி சிறப்பு விருந்தினராக வருகிறார். அவர்தான் சீஃப் கெஸ்ட். அவரை தவிர திரு காரைக்குடி மணி உலகம் புகழ்பெற்ற மிருதங்க வித்வான், திருமதி பத்மா சுப்பிரமணியம் உலகம் புகழ்பெற்ற நாட்டிய பேரொளி, திருமதி சுதா ரகுநாதன் பாடகர் மற்றும் நல்லி திரு குப்புசாமி செட்டி இவர்கள் எல்லோரும் சிறப்பு விருந்தினராக வருகிறார்கள். அது தவிர பல இசைக்கலைஞர்கள் அதாவது கர்நாடக இசையில் புகழ்பெற்ற அத்தனை இசைக்கலைஞர்களும் வந்து பங்கேற்கிறார்கள்.